bwaleeta ebyo Kenzo afuuka valid. Why? Why? Watandika okugamba nti gundi bwayogera ne government esigalawo. Kenzo abeera afunye ensonga. Kuba ye Kenzo agamba ye ebyokujjako government si byaliko ngoyo omuntu naye agamba ebyokukola enguudo abiriko. Kati nganze labeno nganze Nalebo ekyokukyusa government kyendiko because mu myaka 4 okubba eggwanga lino kye bakoze. So nze ngamba nti the only way kasuku if I have a cancer in my body nze kanagaruba operating it had a tumor. It has been operated twice. But the only way they can operate it kabeerewo is kujja mu kiri. So there is no way we are going to talk about corruption okubanga amakuba tegakolebwa. Ng'omubi bwakwatibwa nga former IGG agamba nti wemba kwata ngendo balabanga temba sanze mu State House yibayimiridde bekwese wani. Nti amonga akede na launching eddwaliro nali naming abana ba Museveni ne Museveni. But I think that's where the problem came from. We are presiding over banoba abavubuka oba babaita abajenizi. For them they are saying corruption must end. Where does it begin from? But now you some people you mugamba government eveko. Ezo chenjagala. Kati awo mubera muri ku page ye. Abajjamba bya bufuzi. Babikolanga bo. Bajenzi. Tuli ku page yemu. Abe kansanga Rolex kigwawo wetesesa. Abe munyonyo ntinda buzige kyamwe kirimu esape. Abe nasana abe kawempe abe ruzire mukono nebitundu ebinanye wonna. Sanyuka TV tusako Rolex Festival 2024 atinga kakache kintu kyo kisizamu okuyingira zigire kubera emitwale 2 atinga VIP ya mitwale 5 ninga wogula ticket yongo kwesa next ticket ofune ku Rolex yekika kyonna kyoyagala kugambira ku zomwezi 18 mwezi gwa August ku Zoe Grounds Lugogo. Join us on the 7th Pan-African Pyramid Global Awards 2024 and 10th Anniversary Bonfire Dinner, recognizing and awarding Pan-Africanists who selflessly fought and defended the rights and freedoms of the black race globally. On 31st August 2024 at Fairway Hotel from 3 p.m. Dress code, strictly traditional or African wear. Theme, Pan-Africanism plus environmentalism equals to humanism. Book your dinner card now. Table for 6, 3 million. Platinum, 1 million. Gold, 500K. Silver, 400K. Bronze, 150K. Come, let's rekindle our roots. Call 0757 342 317 or 0782 342 317 to book your ticket now. Africa, don't agonize, organize. Powered by Fairway Hotel, NBS TV, Radio 4, The Spy Uganda, Detective UG. Ekisajja kyo ekyogera mpozi kyo kyankimanyi Lawrence. It was very funny. Wakajjayo nakajjayo nenkatambuza kokka. Kati awo mpaddi sente z'ekyo. Longi ekisibu. Nina kuwa sente doza ncha. Ncha sirwa kutano? Ncha Friday. Chanja kuwa so. Sebo nsanyisa okulaba. How are you doing? You look good, but what do? You don't grow fat, you don't grow small. You're just there. Ngeza konyo nkola kye bayita intermittent fasting. Yeriweyo. So okusala want sigenda lya kino. Kati nze naye kuva kusomera ine manyizo okufastinga. Edda watwali nga tukyali musomero nga ntyanye ebigezo. So time ya exam period nga si nsiba nga bansa bampita ebigezo ebyo. So nakye manyizo I can choose kulya once a day. So nendya lunch then start the entire day paka. Okay. For example, like yesterday, I had yogurt for lunch. Nendya yogurt kusawa ngera 2. Nenywa ne chai wa mata. Echiro. Okay, that's good. So, okay. Mine nachinyagala okongerezaako but Nagwe nkulaba otambula ogezezaako. You in shape. Ngezaako son, I don't want to grow thin. By that some people don't understand. Yes. Some people think I want to grow thin. I don't want to grow thin. I just want to feel comfortable in your body. In my body. Like I need to be able to
singa tutandika wano nti kati bannayi tugenda Masaka nsobola otambulawo nti zigenda okuyingira ennaku nnya nga ndi Masaka. Ne mukwano gwange Xavier akola gym naye si kuzimba mubiri nti mu nyama. Yangamba njagala because there is last year he was operated. Yangamba nti one of the things the doctors be batunya when they are doing operation is can your body fight? Kati sometimes because omubiri gwaffe munafu. Eddagala lye baguteekamu or what osobola okugendayo n'otakomawo because the body is weak to fight. For you. So yagamba anze just njagala mbeere fit sagala kukola kanyama but just to be fit mbe nga neewulira nti I can fight resistance. So it's very important. Okay. When I walk gobo jala bikoti ojja tulekera ebigambo bingi oba kyamuli oba yakwata mu meter box. Waji yakoyisa mupiira. But anyway, welcome to yet another edition of Kasuku Live. It's a new month. And I want to welcome on board Kamoga Property Consultants. Bo bagula batunda ettaka. Basobola okuyamba ettaka oddijja waliwo bano ettaka liri mu mannya ga taate yafa dde mu mannya gange landscaping kupima ttaka n'ebisigadde byonna njagala okubaaniriza. Nina basponsa bange bentambudde nabo okujja mu August. Lemufai nkyali nabo. International transfers eyo app ogidownloadinga. Nina Lighting City. Nabo akwegase. Nabo banneegaseeka obamanyi awo Bukoto. Nabo banneegase. Nagulawo ko ebitaala. Ya kitchen. But then we have the Rolex Festival this month. Yes. Which 18. We're almost there. 17 days to go. 17 days to so go. So we ground zero go. Yingira emitwalo 2 n'emitwalo 5. Ogenda kunkolerayo ka tent. Yeah, of course. Kuku live. Kujirako Rolex ne soda wa Pepsi. Yes, ku mitwalo 2. Zigula ku app. Yes, wazigula ku app. Eje bayita next ticket. Kujirako. Musajja we yagiriya mabega. Ani? Cheyo Jonathan. Next ticket. Mwali mu ggwanga tonamanya. Nawulira nti yakomawo. Asi yakomawo. Yazza amaliriza emirimu addeyo. Nebwali. Nawulirako sometime back ti yali yakomawo ko wano. Najja abwaddayo. Ajja abwaddayo. Yabitereza empapula zirina. Yafuna sente. Yafuna citizenship center azirina. So mwali. Nejo yantutteko ku comedy store. Mbadde ndudde ogendayo. Naye abasajja abo. Nsanga musajja wange Katamba. MC Cuts. Twade tuludde nga ndomala ngamba musumba nakola ne Kasuku mbadde manyi kati kojja kati oleta matofali na cement era ubumpa wano yafuna sente ebiseera naye ali ne unique juvenile balina kye bali mu nagenda UK bali bamupangisiza nanga ngendeke UK be mala okukola mpo mulenamu ayangambye adduseyo mangu ng'abantu UK bali busy bamuleka waka ate bakomewo ekiro. I think if people want to deal those things of traveling, or no better money sentes you get a hotel. Ideally, most of those countries was Guam. Ne Ebya is utakolera choyagala a hotel because most times when you bogwa those countries, zinungi nyo gwako kulwokuna. Why? Anti kati abantu bawera bagenda mu weekend. So nobeera n'abantu Friday, Friday, Saturday, Sunday awo nobeerako ne bobadde nabo nga flight yo ya Tuesday. So you have bano bobeera nabo wano booti Monday nogenda mu ebyo most of those hotels zina swimming pools, they have steam, sauna, jacuzzi, spa nobibeeramu because the truth is most of our people are busy. Mu Uganda for abatali busy. No, even for both for them they are schedules, Yes. Like this action. Era okujjako abamu abalimba waliwo abali batandika emize Kasukunze olutonya wane ebisigadde bindekere. Abongo bajjeko. There are people who are genuinely busy. Yeah. Omuntu a person is doing, let me say, 4 jobs. There are most people abroad agamba. Can you tell me like a month before? So planning, lives there and all that. So nobody knows it's something chembade ndo dogenda muko. Like you meet these people dolaba. So nobody oko comment store, but it has not changed. I've not gone to the place, those places. So what do you mean by it has not changed? Okay, Council Kenton Kilawari. You see why it's important the Bible tells us about detachment. Even to every move because association is important. We are associating and no bifanana. But what I mean it has not changed. You still find the same jokes. Tribes being vulgar. They still do those things. Yeah.
Tewali. It's not the same. It's the same thing. Okay. The same thing. Sinaja nayogera naogana olina jja. Yeah, but it was something very nesanga ne wizo. He has a show I think tomorrow. Ngayone muchala we. So people that I've not seen in a very long time. I don't take a look at them. Okay, I think we begin tutandikirawo. Nekirala. Owagira ensero. Basketball. Mpira basket jo abadde wagira. Egronade mpagira USA. Sijanyumya na. Anti nze kati South Sudan sina gwe mmanyiyo. Ate era sina gwe mmanyi but they are making their debut. Yeah. Ate eno mu NBA bali nze mpagira Golden State Warriors. Details. Kati ndaba nye Steph Curry. Ate mwagaliza birungi. Then of course LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, bonawona you know. So but I love bakwana badde no America. Ebikoro jange nabadde nawo ku Bell Lounge awe lugogo. Manya waliwo mikwano jange minyo twabiranga na Joan mu Laughter Zedda. So yesterday I was out I should say. So nembalaba ona bonga bwagira but me I was supporting because I'm a Pan-African just on that aspect. Okay. Now, one, there are two things. Earlier, we were supposed to do an interview about this whole marriage, but then that was overridden by events. Now, what we have, go back demo media. Tuino Lutalo, okay, Sagara Gamba Lutalo, but well, it has become like a war of words. Of course, when people said they are marching to Parliament and all those things, a day two, and on the actual day, on Twitter, lines began being drawn. Some people who they say are their leaders, but andika we are negotiating a safe corridor, street, then the argument was, guys, nobody is saying we are going to be violent. We are marching. Now, on that day, questions okay, the day before there was some heated debate, Salvador, ne Samson Kasumba, bya Pfizer wabira bebyo. Ate mukola be muti and of course you know some people go by the guys. I've seen some things naye I don't understand what you obero involving omwana w'omuntu ne mukyala we baba anyway. Netuvaayo kadi netuyingira Azawi najja. She has been very vocal about this side. Then, of course, in one of her submissions, Yabayo Nagamba, Kenzo Muriwa, Vinka Muriwa, Ngate Mogera, abantu never take on the spot, rush the Bogera, or Stegera, not only Zawi, but even the population. So this week, David Lutalo, Yariko after 5, Navayo Naganti. Abogere bebasiru because azayimbe nyimba sikwata ko bintu ebyo. So when you come and put him on the spot abadde ku exo ko nga bayomba abayimbi temuvuddeyo pass Azawi yekaya avuddeyo yes kulokubanga basiru Monsonyo okwogera bwentyo n'engeri erimuko ku busungu kubanga bwe mbasoogedde leero nenga ate nino oluyimba olwayogera jjo. I'm waiting for you to listen to the song that I sang. Owulire kye nagamba ki nego oyagala nze mbuukire bubuukizi. That's not music. Music you have to concentrate, you have to think about something before you give it out. Then nendaba ne interview ya Kenzo naye ng'agamba nobody is going to intimidate him. Which I saw I think yesterday but one. Key in his submission he said naye aina byalaba era nga tabiwagira. Corruption tajiwagira. However, with experience and the things he has seen, he wouldn't support someone to go on the street and march. Abo bagala tutiisa naawe olw'okuba oli popular we shall boycott oba oyagala oba kitegedde naye temututiisa wamma bintu byakuteeseganya bintu byakutambula bulungi bintu byakumakinga sure nti ensi yaffe tugyongerako okitegedde tetugenda kuva eno tutandika okuwagira abantu abagala okubba ebintu by'abantu olw'okuba bo baagala nnyo omuntu yenna awulira nga ayagala kukyusa gavumenti agende ayiye agijjeko ffe tetumuyinaako buzibu era gavumenti ye bwenajja tujja kugiwagira kubanga ejja okubanga ekola ki they will set rules and regulations and we shall follow okitegedde
neffe temudde olwokuba tuli popular tulina following mutuwage mutugikozese bubi. Nze nyina experience wano nduddewo manye ebintu bingi kyova olaba nasirikako okitegedde ate nze nno munne bandindese kuba ate banangira nyina n'ebinyizo nze mmanyi nnyo bino ebintu simanyi balimu ebyo byonna simanyi struggle ffe twagisookamu olowooza lwaki nabivaamu nze nyina bye mmanyi byesobola kuvayo kwogera kuba ate bwe naayogera njja boononera n'ekintu kyamu so mundeke nze ntambule nga bwe nyina okutambula ayagala okukola ebintu byekola ayagala okwekalakasa gwamanyi ayagala okukyusa gavumenti gwamanyi kola ebibyo nange nkola ebyani ebyange ekyo kyenyinza okugamba andi kati olaba ebiseera ebisinga omuntu bwakula okimanyi nti akendeeza n'ebigambo lwansonga aba alina experience ng'alabye kyamusa mulungi nti azawi gye tuli jjajja ffe bingi byetumanyi byatannalaba kuba wano tuluddewo ekisegedde golowooza nze nkufaananira abantu abaagala corruption simwagala era ayikondemu corruption oba okitegedde naye ekigendererwa mu ebyo ebiseera ebisinga nga bwe muzze mulaba Uganda bwetambula abamu beekwasa obusongasonga naye nga balina bye baagala okukola ki okwesaawo. Like for example, I cannot incite violence. Nze Musuuza Edirisa ku Uganda gye mmanyi n'ebintu byendabye sikyayinza kusupportinga muntu kwekalakaasa okitegedde abamu beekalakaasa olw'okuba they are inspired by Kenya. Oyinza otya okuba inspired by Kenya? Abantu abayokya parliament, abantu abayokya business z'abantu, abantu abamenya amaduuka ne babba business z'abannaabwe. Guli mukulwana ogamba oyagala bakuwage ogende weekalakaasa naye ogamba nze lwaki togenda okisegedde gwegenda oba owulira oyagala genda tekikwetaagisa kutandika kuŋŋamba lwaki toŋŋamba eddi ŋŋamba vayo otugambe tugende gwegenda. Abantu bangi nnyo nga nange mwendi tetwagala corruption era tumuvumirira naye ekigendererwa ky'okwekalakaasa kuno kiri ki? Recently bekwasa we want our kabaka omuntu alina abaana be omuntu alina ab'eŋŋanda omuntu alina abakulu abamukolera oba abatambuza kingdom bo balyokke kuba bamanyi ekigenda mu maaso gw'ovuddeyo yonna gy'ovudde nti tumwetaaga kati yazaaha oluyi lwagize nti kati ayitwa corruption bwe banaamala nga baga nti anita masitugo kati anita bwagenda kyekiddako okitegedde. So nze siri musiru butamanya nti abaagala okwekalakaasa we bali naye ate n'abataagala nabo bakola ki? Ate bonna mbasaavinga oba okitegedde bonna mbasaavinga. Abantu bateeka bizinesi zaabwe ku makubo gwe mujje muzirinyemu mumenye ate abo bo mukwate mutandika okukuma ebibiri timwokya ebizimbe by'abantu bo baddewa. So I cannot come out nentandika okugamba abantu nti bannange tugende twekalakase we should protest. I cannot promote that. And then of course the question has now come, are we putting our musicians under unnecessary pressure? Do they owe us anything? Wankalesa bulungi akagamba ko kanemazo ko nanti nange kyendowooza do we owe them or do they owe us? Tulina kye tubabanja nti balina otwogerera kasuku okusokera ddala awo wenjagala tutandikire sokera tompadde kaganya kubuuzaako kubala babuuza ate kati okwebazaako n'okwongera obbasabira n'obbawa omukisa mwe n'abalabi ba Kasuku Life abalaba omanyi oli global abalabira wano abalaba East Africa and of course the global at large nti mukola omulimu gwa ttendo era twongera okusaba n'okukkiriza nti Mukama Katonda abawe byonna bye musaba omutima gwange gusinga obikwagala but also most importantly Katonda akuwa ebyo ebigenda glorifying erinnya lye so mbebaza byonna bye mukolako atafunye gino emyezi gisigadde 5 okumalako omwaka zikyusa. It is always one opportunity like this that can change because imagine people like Usain Bolt are training emyaka nga 10 naye nga yeetaaga just minutes 2 okumenya world record. So the competition for them is actually on the training, not here. Wanabaze kushowcasing. So tusabanga twongera okukiza amanya bampita Apostle Jonah from Millennials for Christ Ministries. Nga I continue to thank Kasuku for the opportunity that he shares with me to come here and talk and educate. Kasuku tutandike nekiri tubabanja ba musicians. Kasuku mugwanga lino there is a reason why people are not pinpointing into abasubuzi watch them twogererayo. Oshagedde there is a reason why people are not pointing a finger at the sportsmen. Ntwachi abampira kuba no bali abasambi bompira aba grains. There is a reason why bali mubasonga muntu bannange mumwogere
I think to be very categorically clear, two institutions abantu zebasonzeeko olunwe, that is church mwenva, then two n'abayimbi, because for the longest time we have been the biggest beneficiary of state funds. Osagede abayimbi ebbanga lyonna nti olusembe baba wa ssente oba 236 batula ne babeerawo buli lwakubiri. So people, omuntu ono alaba nti ebbanga erisinga g'obadde ofuna. There are so many sectors in this country that they are pointing at to. But there's a reason why they're not saying, Sudiri, why aren't you talking? There's a reason why they're saying, Ham, why aren't you talking? Because they know that these people have done their money, they've made their money. But they have a reason why they're saying, Kenzo, say something. There's a reason why they're saying, Geoffrey, you're quiet. Because of them yimbi, no pune kuwa kadi, no tuuka yeri, wo tu say you what has happened. Sometimes with my position, I'm constrained because I'm seeing more of a unifying factor. But sometimes we need to mention this uncomfortable truth. Okuba ko chetuyamba. Kenzo mkwano gwanga, I should say. We've not met in a very long time, but we share what to think, and we have a conversation. Ate mchala we. Mkwano gwa mchala wange. They were together at Makerere. And I think nekusata mchala wanga agenda ye nebye ku Thanksgiving zabo. Naye ngazi bwe nakugambe wake wange. Mukasolo omuchala nga asowagira mani uze nempagira seno yange. Simu kaka. Kuba ne Bible ne byawandikibwa Katonda atugamba nti yeta tukaka atugamba, if you choose him as your personal savior, then you shall witness the kingdom of God. So sibyabwaze, but I continue to share. But anyway, to go back to the point. Ensonga cha abantu ba pointing olunyo mubano, it's because they see them as people who have been benefiting. Church soka. Ekyokubiri, abantu balabanga mmwe babawagidde bange gwanvu. Naye mukasera ke babeetaaga musaidinga n'oli abanyigiriza. They've sided with the oppressor. So bagament when oppression becomes the government's position, opposition also becomes our position. So abantu bo bano balaba nti bali the group ya Kenzo Federation ingayo. Wali abayimba ne batogerako. There's also why they're not talking about Mr. Semakula. Because they've not seen him benefit anything from the government. But there's also why they're talking about Bebe Cool. There's also why they're talking about Kenzo. The only problem I have with my brother Kenzo, that sometimes you need to understand when not to respond. I saw him coming out and saying it is Nalebo into Asaraline. We've said this over and over again. This is not about Bobby Wine. Ate kasukunguza kuchichina kugamba nti olutalo Bobby Wine luli mu Katonda, oyo omwami tatambudde yekka. Bobby Wine ebintu bye biri mu Katonda. Kasukunjagala wetegeze nti mutwala anyisa Bobby Wine. Amaliriza nga awanguddwa. Simu bubini yasemba yali mukwano go. Omugenzi Isimo Lexus. Nti benyiri yali adefendinga. Be bamudismissinga. And I don't think the father has ever gotten justice. Oba alinayo ne report. Bonna babadde bamwerijja ku bamaliza balemereddwa. Because this is not Bobby Wine's struggle. There are people there lying in homes with fresh skulls, fresh bodies, fresh magombe. Mwemgaita mata malaro. Fetugaita magombe. Waje chini mu Luganda. Je chini mu Luganda? Je chini. Aha. So this is not Bobby Wine. Ngamba kasuku. Bwenkera uyo nzano ne wobeyo. When I'm paying it, I'm not paying it as an apostle. I'm paying it as an individual. Because tewali allowance ya apostle. Teri wengine ne bangamba ndi bampa allowance ya apostle. Njisasula ngo muna Uganda. Juzi one restaurant ya mu Kampala saga njitire business. Wogenda wo noli emmere. Bakuwa receipting a count, this is not a tax invoice. Naye ne bagikuwa, but ne bateekako sente tikasukooli de mitwalo 10, ne bateekako VAT 18% bagamba nti gumu kanaana oba ebiri kanaana. Kati zona mbire bazikuteekerako wano sabu toto mitwalo 10. Grandi toto ne bakuteekerako 12 kanaana. Kati gobanga tomanyi bintu bya taxi go sasula gine 12 akanaana. Naye bate you are ebwejja. Bagiraga nti this is not a tax because it's already printed on. So they don't pay this 28,000. It is their money. You get my point? Bamazigane. Nene wengenda ongana. Nebagamba this one I'm paying. If you want me to pay it as a grant of VAT, let me give you my TIN number. Company TIN number. Muteka ko VAT because me am a collecting agent for the government.
nino ju 18% eno. But what am I saying is wenganda okulya siri aunga musumba ndi aunga Nalebo. So abantu bali holding these key personalities respect because they bala bali papa wagidde because ndabye nalaba Kenzo from Yanimba. I was at a distance. I saw him. Nenda basho ya Kenzo yasoka nga avuga maka 2 enkade nga jjo kuyembe wa feiganga. And I've seen Kenzo where he is. Agama itaina warawa agajje. Agajjewa. Mu bantu. Beba muri futinzo mutu sawo. Kati bano bagamba nti tukutadde ate ne bebe tugamba mu kitabo kya Luke. Nti we who much is given, much is expected. Katonda bwabanga alina kyakuwadde ekinene n'abako akwerevetinze takwerevetinze kubeera gwe wekka akwerevetinze bano bonna obatereeze. You get my point Kasuku? Yeah. Kasuku oyinza okuba togenda mu church era nze kolo yange si yakubeera ku bantu pressure. Bible tugamba nti muffe mulimu omwoyo era muffe mu mwoyo gwaffe amazima tugamanyi. Ate Katonda ajja tunuyanga nnyo ebikola byaffe. Era bakugamba there is no better commandment than okwagala. The biggest gospel is love. Kasuku sokuba tojja mu church naye nga Kasuku aba nga mu mikwano gyo bona abakwetolodde okumpi teri asobola kuyagayaga nga wooli. Osinga nze omulokola agenda mu church buli Sunday naye nga nzijudde obutaagaliza, nzijudde enkwe, nzijudde ettima ate nga be balokola abasinga ennaku zino. And for us most born again think there is a bigger sin and a smaller sin. Yet the Bible tells us that they are all equal. So amaanyi gano Kenzo galina gonna agajje mu bana abantu. So abantu bali mu demandinga. You've seen in the American politics. People are choosing their sides. Amber Rose nagamba nti you are Trump. Beyonce nagamba nti wa Kamala Harris. Because naye Beyonce aina interest zone wajja kiki kyafuna. Yeah. So then why is it when musicians here choose because you are not running in a democracy, you're running with a person who has been here for 40 years, who is not even listening to people. Nti jjo twabadde wano nga abasawo beekalakaasa mebe nnyini abadde remonta mwakubye omu 20 striking nation. Abasawo badde beekalakaasa, youth participation yabadde going mu maaso. On top of that, n'abasuubuzi nga basibye amagundi. We are not talking about democracy. Sorry, if we're running in a democracy, it would be absolutely okay. Nga tugambe Kenya. But we know that we have a government that has been that has oppressed us for 40 years. Nti omuyimbi agamba yafune sente ngani. It is not constitutional. It is illegal money. Kenzo and his group are receiving illegal money. But that money was passed in the budget. Zaita mu budget. Kasuku, bwe tugenda nti byayise mu budget, bitu bingi biyisanga tebiri mu budget. I will tell you. Operation Restoration itself is an illegal outfit created illegally. But this money goes through the parliament. Bitu byatubadde ke bya roko okubakisa supplementary budgets. These things don't exist. So because it has gone, let me tell you, abantu ababbe eggwanga lino bakozesa amateeka okulibba. Oba ofuna omubbi Kasuku waliyo ababbi ba mirundi mingi. Waliyo omubbi akuteegera ku banka nga wakafuna sente n'anyaga ensawo n'adduka. Nebayo omubbi aligolizing obubbi bwe. So government eno kyekoze erigolizing obubbi bwayo. Nti owekitiibwa Mathias Mpuuga akwata n'adduka n'ebitaano naye nga atabisiza mu parliament. You get my point? Nti obeera ne speaker wa parliament nga ayisa supplementaries nga yennyini ayisa sente nga nayisa ku accounts ez'abantu nti za CSR n'aziyisa ku accounts z'abantu nti n'azuwa omuntu n'agenda na withdrawing. But she has the mandate because you're chief accounting officer of institution yeyo. You get the point? Alina. But is abusing office. So when they step aside is when we shall hold them accountable. So sandazo okuyita yo baziba wanga baani abayimbi. Are they vulnerable groups? Because so government zinayo as a persons with disabilities. They are supposed to be abakadde, abaana, ba refugees. These are interest groups. Oshagede abayimbi zo bazifuna ngabaani kadande federation okubeerawo erino beera na associations zinga ziriwamu. Those all music associations belong to the federation. Twasoka gamba tuli ba copyright kati bye tuliko ku send. So that's why people are holding them accountable. As we are getting to spaces, I listen to it, the spaces yaliko Kapshenga je holding Robert Kapshenga. As I agamba nti I've lost my father due to poor health care. I've lost my sister equally.
due to poor health care. So when I'm speaking about these things, I'm not speaking for myself and I want to upload Azawi. It's about move. Azawi is not even a parent. Azawi is a younger girl. Because I want to upload Pfizer. By the Pfizer, chicha singo kwa gache solo mwanga cha sentence samu mwenge chirabo ngagwa mumanyi mkwano nga sicha bay sagala neta mechina amaya. You know what she's representing for me? Pfizer represents banabala bola banti abali uptown whom you might think they don't care about politics, like the way Salvador was trying to brand hanti achimuisao face taina na chakoze, but for her to come and call Pfizer does not belong to any political party. But na yebi munyigango omuntu. Most of the things that I see Pfizer talking about online is nyumba. Ntanyo mulaba ba shifting nnyo, but most of the things I've had to talk about those things. Because I actually want to akera na anonye nyumba, baji mugamba nti ya million emu. Nenga anonye a reason why baji mu charging a million emu ajibere mga tajiraba. Because kasuku, even our real estate system is bad. Omuntu akera ngamba nti ettaka emuyenga ekemu ya million emu kitundu eya dollar. Naye muyenga telina dwaliro lya kabi ku standard, telina fuel station, telina supermarket ye malayo. So for you to come up with that figure, what have you based on? So these are all things that are wrong within our system. So people are holding these artists accountable because they believe they've decided with the person who is oppressing them. So omuyembi yafuna zino sente zali mufuna through the federation as who? Yet we are paying you. So what if an artist does not feel like the roads are bad, the hospitals have I think no that drugs? person is just selfish. You can't say the roads are not bad. No, I'm just saying because Bugorobi yonna bali mujikola. No de wafe eri ekira gye tuva yonna. Eno lubaga yonna gye tuli mukolera yonna makubo, But let me tell you kasuku. Amakubo kati nze mbadde nzija. Nga ne muyita emulago. Ne bakyumiza nti lwakuba president ayitawo. Ne tutuuka ate tutuuka ku roundabout ye mulago ne batugamba nti ate temusobola yitamu tudde twetooloole tuyitenga ku Lumumba ate tugattewo. You get my point? But you've not sent me a notice. Mufuga entuufu. They are supposed to notify us nti ekkubo gundi bagenda digala okuva olwokutaano paka ku lwomukaaga. Okuva esaziti so plan your routes accordingly. Kati imagine singamba nina omulwadde. You got my point. These are concerns. So what do you mean to be so akulim? That's what I'm saying. Because when I come here and I talk, it's not because and people think about what, but when I wake up and receive some money from the government, it doesn't mean then I support. We need to differentiate also between governments and the state. When Ministry of Tourism 9%, I've received money from the state, but the government in power is NRM. So what am I between not differentiating? When I receive money from the state, it does not make me part of that government that is serving. Because the serving government is here today, tomorrow is not here, and it will go. Zero money empire zagwa. Saddam Hussein bagenda, Gaddafi, Mugabe. There is an empire that does not fall. It will eventually fall. But the point is, when it falls, on which side are you? Ataka sikuwe mintu emunja gara tubitunulire. Nzika sikuwe yewe suka nengamba kansirike. Because whenever Pfizer, I can't go on the street, honestly, ni mutitizi. But whenever Pfizer ngagenda yo, so I cannot gaslight her. So amutisa. What Salvador is doing, there is a time, Salvador is my friend. There is a time we had a conversation on phone with Salvador for over an hour. And I told Salvador, mwabagala kuno kuja ku social media mutitiye government eno. You are the people even earning the list. Ekikulu kibakuba bakwaddeyo ko bakwaddeke mu kana bakwaine million 12. Kasukulu ina ne bakuwe million 5. Biso yakukolera ki? Ekikulu enyo kyogenda okola nkubya kasukulu ogenda gula kettaka. Oyongereke motoka joyagale yakabi. Bwo watu nazimba ozimbe nyumba biba biwedde. But enyumba ebo ogizimba olina emyaka 3 mu 5. You're going to live here up to 80. So the time you have ahead is the longest. Oh, I get my point. I'm 31. Museveni does not have 10 years. Either twagala oba tetwagala. Obulamu tajja kubata kya busobola. You get my point? So akira ate nefiria kuono. Alina obulamu obutono okusinga obwange bwe nina ahead. Nga nina n'abaana abatanafuka n'abatini. So nina lwanira bana abaana kiki kye bagenda osanga. I want them when they go to a hospital
they can access healthcare. Nzena muganda wa nina baganda bange babiri South Africa. Wina nawe mukwano go bati abadde yoko. Nzena muganda ngabadde for over 15 years na mutuze. But Ivan yangamba nti Jona, South Africa no sina mu kibuga sina mwezi kujoza ba ndi mu East Cape ni mu kyalo. Na ina linsawe waka. Akagundi akokusane kankuba line vivi. Ambulance yaja nenzija waka. Nentwala mu dwali ezisooka nga onagamba nti center 3 nga tebansobola ne bantwala ku referral sembayo. Nembera ni bank operation okola line vivi. Gundi oyo no gravity yali kolako. Yafuna injari ya gundi eno. Jambuza sente mekali bazikolera. Not less than 25 million. Not less than 25. Naye ne bamukole vivi ne ambulance ne mana ne muvuga ne muzai waka at the end of the operation. Nga taina sasukumi cha sasude yali necha. Nanga bano munaiba hudu ya femwe tuli. Waliwo mukazi yabadda yagalo zala. Ennyonyi ne ambulance ya nnyonyi nejja ne mupiki nga ne mutwala. Now, Nigeria is the biggest economy on the continent. But the level of the livelihood of people obulungi bwabwe embera y'abantu gye bali mu Nigeria, you cannot compare it with South Africa. South Africa is actually 60 million people, bantu batono. But it's a very big country with a very big GDP. Exactly. But the standards of living of its people, Bulimana goes, I think they give about 250,000 equivalent to Ugandan shillings. So you have that, like the standards, like we're talking about that. I need to go to Mulago. You've created a big pharmacy up there next to Mulago, where you're sending people to go and buy drugs. So kasukubi ne bintu abantu bali, the public is holding these artists accountable, but because they believe also edobozi lyabwe lino abayimbi ly'amaanyi. Lucky Dube is one of the people that fought apartheid in South Africa through his music, through his voice. Vibes Katero bamutadde jjo. But the reasons why Vibes Katero bamutadde era why ali phenomenon nnyo mu Jamaica, it's not just because of dancehall. Yayimba nnyo against the government and its bad things that it does for people. So kasukunkuzayo ku kiri. Each time God elevates us and puts us to a certain level, we are not supposed to enrich ourselves, but to make a call to the general public. That's why kasukugo so local platform women no ita abantu abenjawulo. You might not be able to fight. And that's subira nti buli no genda ku street ye Caracas. But when you use it of echibi chiyite chibi, echirungi chibe chirungi kasukuwo. Kitufu wagira President Museveni. Naye wabanga bawambya abaana bavuddeyo okwekalakasa abo walabye. They are fighting corruption, which President Museveni says is fighting. Toso akwata tebo no basiba nga waliwo obujulizi obulumika speaker. Send the parliament to Luzira. By Banabazibu, I don't go government foreign funding. Kasuku, I don't need to be foreign funded to know that the healthcare system in Uganda is bad. I don't need to be funded to know that the infrastructure in Uganda is bad. I don't need to be funded to know that tax traders down there are being quadruple taxed on the same product. No one needs to fund me to know that. No one needs to fund me to know my human rights. That wojano kunkwata, show me police a court order. Ongambe police kunonya chichi nechwaniko chino jangu toja bujjo nkwate nalabo nako lwenyino bali balino bela demonstrations nga bakwata babaka banupu nga babaganyoga kachogano tyo omuntu ogenda ku office wagenda okukolera MP omukutte akola amateeka n'omusula mweyo kabangali yabwe n'omusula mu busuuzi MP akola amateeka katobanga yosobola omuvoola what of me the kasuko I see those things and binyiza. You feel bad. I feel bad because tomorrow my child is going to be a victim. Njagala nsirike kasuku. Nero mu sister ngaja kubatambula mu kubo mu. Straight bullet ye mukube. But I will not get justice in this system. But in no chirwanyisa so that can happen. Nyizo sirika lero. Ne mwarange nchaja kera azare. Agene mu dwalira afe lwakuba nansa abade talina yo emitwali ebiri. Walabya abagundi aba you saw that story on Twitter where a trip lost the father because the referral hospital in Bara didn't have power. Their generator was not functional for you get it. And then you have the speaker and the little speaker awarding themselves with generators of 500 million Ghana shillings. Today individual homes, it would be okay if these homes are supposed to be occupied by every speaker. Ntiono bavako na jaji sanga. Oshagede, na ekwe generator anybody saving echaro jirino omuntu ngomu. That's why I don't need to be funded to see that. And I like the demonstrations that are happening now. And may I encourage Ugandans to go ahead and do them. Because that is the fundamental right, Johnny Nangomo. Because in the Constitution, Article 29, oline dembo okwekalakasa nga toina chisi chonna. 2, ngovude kubayimbi. They are holding the church accountable because the church has been the biggest beneficiary as well. Abasumba basabiriza Museveni emmotoka
wasembayo yo mulabe yamusabiriza asembayo namukuba oluseke live on air namugamba nti naye jukira nti tugenda mu 2026 yali ategeeza ki kati expect ombulira nti reverend asobola okuva ina yogera ku bizibu by'abantu. They say who pays the piper calls the tune. Osegedde. So abantu bali recording abasumba bano, let's talk. Fanero, people are demanding. Apostle Prophet Elvis Mbonye, people are demanding, where is your position? Of course, I saw Apostle Grace Rega coming out to pray for corruption to be wiped out. But we want some actions. Action. Action. We want a clear public. What have you, like you saw our Toto, Pastor Gary has over time been clear and articulate and saying how corruption is a disease. And then we have a Daron Chinakataboke. He mentioned it again. So we want clear positions like that. Like the way the Catholic Church has come out and candid. It's this sense instead of from the Thanksgiving of Mpuga in Masaka. Naye Mpuga yalina abafaada. No, yalina be yali ayisewa n'abanene erubaga. Ne Bible ne very ndoza walaba okuva wa manyisi manyi titles zaabwe, so I don't want to mention them without their titles and it sounds very bad. But they distance themselves because also the category was supposed to be the chief guest who distance himself from the function because we are demanding accountability of the 500 million. So kasuku abayimbi katonda aberevitize kuvaayo kati zobantu n'omuntu nga lutalo gwenera balutala asooka kukapapa n'abuviri bw'obwoche ne kakati wali yali badde amanya nti katonda yamuwandako eddusu n'asobola okuva mu buuli obwavu bw'enkomi bwe yalimu alwana walala baveeyo ba David Lutalo abalala batano. Gwe njagala okubuuza ate muyimbiwo David Lutalo abadde emyaka mingi, I think yajjanga 2007. Gwe njagala okungamba yadde abantu ng'abaana batano David Lutalo baleese badde bayimbi nga batadde mu mainstream media. So bangamba yadde bana yadde babiri. So some people will hide behind biki yatuleetera Yared kugambye bana batano. And I don't know the story about Yared. What I know, Yared is a producer. Naye nakuyimba yimba. So what I'm telling you is abantu abamu, it's beyond them. But also kyetwali tugamba webalaba ebintu nga biri ku happening elsewhere abangu obite end SARS and what when it's happening here they are quiet. So kasuku otwalwe tuli musirwange lwa mowana goyagala asange kubwe eriryoke mwana bwakera ngo mulekedde ekizimbe ky'ekisaasi bwana atuuka tajja sanga obadde omukogera ku byebya. Yesterday I have a friend, the dad passed on na yowe bategera the dad passed on ne bakyusa ebyapa mu lands. Oshagedde na ine mulands ati okubaako gwa confining in because aloza bonna bali involved. Naye gwe no signing signature ate bakugamba nti okufuna the original transfer forms pose zitanika ku level ya registrar pose na kweyongerayo like obubbi obuli awo. So these are things we want to fight when we still have the time to. So abayimbi Kenzo, Geoffrey Rutaya, Mr. Chisemakula, all of them mwena mujemu like this is the time when Uganda needs you because they've supported you for a very long time. Go can watch it. It's not about Bob Wine. I've never met Bob Wine. It's not actually the only time I've met Bob Wine. Last time I met him, yali mu lockdown. Nalinela bejo yo. Ne tugenda weka mocha. I think that is like 2020. So he's not my friend, but he represents what I believe in. But also Bob Wine bwakera n'aserera. Tekitegeeza nti ebizibu bya Uganda bivuddewo. Era Bob Wine bwalikera n'atulyamu nze nkubuulira nga ndi wano. Ngenda bera mu bantu abagenda osooka okumwefuulira. I will lead the group that will march to Magere. To give him a piece of your mind. Kati Bob Wine lwalikera n'abaako n'akola ebyekisiro. Eggwanga aliveemu. Family yagikwate again. Kuba abantu bangi bali behind him. Bantu bala bangi abafudde olwe bakkiririzaamu. Bob Wine byakkiririzaamu. Lwalikera n'abaye ekisiro kyakola. Alina kuva muno n'ennyumba Magere ajoocha bwocha n'avaawo. Terina sigalawo. Kuba ye naagwe tusangamu. Ekyokujocha si kigumu. Yamulya buli. Anyway, I think most importantly everybody I've re-echoed it ante wachyogerako waliwo n'omwami naye yakyogerako that I think it's not about who is leading. It is about everybody and wolabira omusana katale nga wolabako kibadde kino eno move kyenjagala kibadde partless tribeless kusinga kibadde kya nupu bandigamye kya nupu ate kasuku bwe tutayogera ku bintu kati gwe bakutte Pfizer gw'omanye kasuku bagenda kera babuze wano omuntu gw'omanye oleke kuddamu namuwulira kozi wangamba oligwa nange lwe bagenda okukwata bankime ngwengwa naawe
era ojja kuba oli awo Faiza twagenzeeyo mulabako mugundi naye so abaani abamugjeeyo did you stand to shoot it? nzola kati naawe otandise bidi byabali abantu. I was not there. You're sure? I didn't see you. Yeah, okay. Me, I was not there, but at least I would see on the communication. Okay. And Kasuku cannot be in the press and keeps quiet. Okay. We will know. Okay, you will know. Yeah, you have a loud mouth. But the Rolex Festival is happening on the 18th of August. Yongenda kubeerayo. Zijja ne family. Saa meka? Tugulawo saawa 3. Kati ffe kitegeeza tujjenga 7. 7 awo abayimbi. Tuliira awo. Yaawo biki. Rolex zibeerayo malewa, chicken, beef, manya biki byonna. Byonna gye biri. Mwatandika concept ya Rolex wano giwa amaanyi. Rolex yaliwo, but the idea was... No, ngambo giwa publicity. Of course. We wanted something that, you know, global destinations are known for their meals. Yes. Bogenda America, we know them for their burger. Bogenda Nigeria, egusi soup and bichi. Bogenda France and bichi, they are known for their wine culture. But China for their spaghetti and what. But we didn't have something that unifies Uganda. So nga bwenkera nenga manti matoke, omusoga nganzi jagamba chisirumonde. But the beauty with the Rolex, it has the same name across all the 52 tribes in Uganda. Omusoga ajita Rolex, omunyankole ajita Rolex, omucholi ajita Rolex. Ate teriko ethnic attachment, teri agamba nti eno yange. Oshagedde? So it identifies Uganda and it is unique to us. As the rest of the world looks at it as a watch, here it is a meal. So abayimbi konkaddiza mmwe buli omu akkirizibwa okuwa endowooza ye naye nze weekyenyi okwongerako nti engeri abantu abo gye bali mu public space nange ennaku zino ssebo nina ebintu byensoka neŋŋanga kansooke nnindemu katini. But like Kenzo said, I think some things are learnt over time. Lwakuba nti oluusi olaba abakyenyo bagamba olaba Kenzo alina ekyo kyeyayogedde nti ye ku bintu byalabye. Most times when you move closer to those people in power, there are certain things you see and you realize you don't have any nsika nneme giteekako nnyo maanyi. Naye era bw'oba olabye ebintu ebyo okusinga okujja noga ate kino oluusi osirika. Kyegambye nti sometimes okuseka for example nze n'aba minister waffe Honorable Fiona Nyamutoro. She had kept quiet because I think we have 4 youth ministers across the region representing our regions. They all kept quiet, even Nyamutoro. But when the president came up and made a tweet, ngagamba nti abavuka we are foreign funded, he would have joined us. Nyamutoro quoted it, naye n'alamentinga all record. And for me, I think she's coming out of excitement. Because Nyamutoro, you would have kept quiet like all the other ministers, the other youth ministers. Sometimes you don't incite. Kasuku, tewali kyakyekweeka nti Museveni is not in control. Let me tell you, your father at 81 years cannot run a home. It's the children and the wife. At 81, you are largely sleeping most of your time. Is not in control. Ku bintu ebiri abibwawo tibyetaaga. So something you don't really Nalebo. At 81 you can't. Kati ekyo olaba Joe Biden who has better medical care. Who has Joe Biden who has better medical care, who has better facilities if he can fail to work at 81. What of us here who is indigenous, who is eating Irish, who does not have the best doctors? So at 81 a father in a home cannot, is sleeping much of the time. Era gamba bino byayimwe na mukazi bino byo na bana. It's the children making decisions at home. So we know. So for you as Nyamutoro to have peace, oleke kuinstigating abana already abalumwa. Keep quiet. Ata ze chingu ngabwe ngambi abafunish natebe bayomba. Gwe Mike Mukuru muya yonga instigating abantu. But he has a deal. He is sole distributor wa mafuta akirizibwa kunyanja. The other day the president launching it. Do you hear those people talking? Sam Kutesa, do you hear that person talking? These are the rich people in this country. Do you hear him talking? Even when you know they will not make comments. But it is us abafuna yoke millionata anabiri that want to make a noise all the time. You get my point? I know. So sometimes if you don't have something good to say, don't say. Obashagereka suku. Zikirawo. Nti kati Salvador kitufu yagendayo. Ne bamuwako ku motoka ne bamuwako ngalo. Weziri. It is not there. And you are talking yet your own wife is not within the country. It means you found this system not fit for you. You get my point? You found this system not fit for you. You think the systems here cannot favor you.
that you plan to make your family live. Then why are you coming out like that's how insane it gets. So if you don't have something good, Kenzo obo ulyanga tosobola because katolina minister. Walan abagira bwenyi baleke ebya real to stop yogerako gwe tosobola chikola. But we know why you are not talking now. When you got satisfied, you stopped talking. When you were hungry, you were talking. But Kenzo to dafunye sente. Tomorrow, nze ngambe mukwano gwange ne mukyala we mukwano gwa mukyala wange. Era mukyala wange agenda yenne biku Thanksgiving ya Saturday. But today, bwabanga akuse ye musuuza. Ali sure nti mu myaka 10 ajja kuba akyali mukufu. Kuba akyali muvuka muto. Ate twali tulabye ka bali bakusenga ye. Era ne bikyuka. So that excitement should not get you over your head, my brother. That excitement goes. Nze nkubuli akasuku ne wogera musesa ne bakuwa ebitano. Abaana abali bennyini abesefu bagenda soka bakujjeko kikibaka waabwe. Ogenda tukano mu Kampala nga buli banja olisasudde. Era buli boba ngo mazo sasule banja lyonna. Omaliriza ngero ozeyo kunomu. Ngero okubidde nzi mikwano gonti tukole bwe tuti. So this fight is not ours. Omuyimbi wagamba nti alwanira corporate agirwanirire so that enkyasolo ofuna sente. Bye tuli mu radio mama ebyali mu kulajanira ebyo. It's because singa twalinda corporate. Singa ali okay. Singa wiza ali okay. Wiza tuyetaga concert okubaawo. But right now we need this because he can't survive. Nyumba ye machindi eyo gitunanga olaba they cannot afford to maintain it. Lanji yaggwako ku kisenge. Ogiraba nga eri mu mbeera mbi. Lanji yaggwako. Yes, he can't. But if we fought for the fundamental causes kiri kyekikulu because nze nzadde wana abaana ate zisuubira kubomba ekyo nkibabulira nkiddamu paka last so njagala nwanne ekyokubomba tekirina kusala mu bwongo tekimberanga mukko nze ndi pan-african awedde emirimu era sigala yagala kubomba kasuku banka statement yange eyimiridde eya company siri embassy gyensobola gitekako naye sitafuna visa kiteba kulimba. My company bank statement is adequate. Eyo mwako gitebolinga ne bampa visa wona. But sikirina era sikijja beerawo. You're never going to see me fleeing this country. So that's why I'm very passionate that these things should be worked on. Because tomorrow my child should be able to enjoy. Tomorrow my sister will be moving in town. Kugambye. Strebulete mukube naye nga tasobola afuna justice in the courts of law. But because we've not made that voice count. So the artists that are coming out and calling on others artists, it's because they believe for a very long time this population has supported them. But now they've sided with the person who is oppressing them. So opposition becomes the only position. Yeah. And this muleko chitekandi Bobi Wine. Nze kugambe bwengendo ogula ekintu sikigulanga musomba. Nkigulanga muntu yanange kinnumanga omuntu. Ne ngamba ne mwana school fees ngaba muongeza nnyo. Jo naguza amataga jessa nganguze lita. Najiguze 13 lukaga. Lero ngenzo okuddayo ngeri ku 14. Nkifiringa nga muntu because steady allowance ya busumba ebajigaba wano. Webagikuteera nti yi yawo. Oshagedde. Yeah. So we are only being selfish if we don't talk about those things that affect the society. Tokyasagirako ddala. But then whatever you're saying is right. Whatever you're saying is so right. Azawi and all the time nzonga byabana abo ndi very encouraged. Era lunaku kati kujja sio maji. Tunakera nga tulina King Saha, ba King Saha nga batano. Ne tubeera ne ba Bobi Wine abalala nga batano. Kifumite nteso asulawo. Kati kujja sinye kanko ekyo kulabirako. Shiba naakera n'agamba nti kati nsazeewo ndi kusaidia abantu. Ni mukwa abantu abayimiridde abalina eddobozi. Misa Kisemakula n'agamba ndi ku bantu nga buli omwali mukuba ennyimba z'ettaano eza revolution. Ne tukwata ani awo omulalo w'amaanyi. Kenzo mumaze? Ani omulalo w'amaanyi? Why? Apostle. Saymo. Naye n'ateekako eddoboozi lye. N'ateekako eddoboozi. Bino obuzibu mulowooza ani bwemwatuka ku masengere byaggwa mulina oteekako eddoboozi. Omanyi lwaki bagita revolution? Revolution is a fundamental change in government. So what Saymo agamba ogaye tebatabiikiriza ki? What we primarily have now. Kubanga bunana kugamba nti kati ono bwaleeta ekyo. Jangu. Kenzo is valid. Yeah? Omotegeera. Ono bwaleeta ebyo. Kenzo afuuka valid. Why?
Obontegeera. Why? Watandika okugamba nti gundi bwayo gane gune government esigalawo. Kenzo abeera afunye ensonga. Kuba ye Kenzo agamba ye ebyokujjako government si byaliko ngoyo omuntu naye agamba ebyokukola enguudo abiriko. Ekikwatagana n'okuddaawo nzire mabega wa Bobi Wine nze naye twamala batanneetaaga singa yali anneetaaga singa yakimanyi osegedde singa yali atwetaaga bangi nnyo singa yali abeetaaga singa ali nabo osegedde naye nze naye twakola ki era nkubulya mukwano gwange gwayagala okunkyawa mbula okuba siwagidde Bobi Wine mukwano nkyawa nze naye twamala nkola byange akola ebibye osegedde ekyo kiri kiriya simulinaako buzibu agendewa mu maaso naye mukwano tontiisatiisa emuntiisatiisa nze wamu okitegedde. I'm not here to incite violence. I'm a very peaceful man. I love my country. I wish my people well. Nze nkimanyi nti one time kulembeze bujja kukyuka nga Mukama akoze eki ayagadde era busobola n'okukyuka nga mmwe mwekuŋŋanyiza ne muwera bangi ne mubukyusa mu ngeri yonna era bwe munaabukyusa tujja kubawagira gende mu maaso naye temunsaba nze okugamba munveyo ntandika okugamba abantu bagende beekalakaasi. I will not do that. Abayimbi abamu bali timid babirawo ne bakankana gwe ng'ovudde okutunula kwabo abaagala okugenda okukola ebikyamu abantu abalala bagamba ki abantu baffe bangi eno Uganda erimu abantu emiliyoni 10 olw'omusityambeka bo bagamba ki mukwano gwange teri atalina ddoboozi naawe olirina gweokozeewo ki okisegedde buli omu akole kyasobola okisegedde buli omu akole kyakola ki kyasobola. Nganze labeno nganze Nalebo ekyokukyusa gavumenti kyendiko because mu myaka 4 okubba eggwanga lino kye bakoze so nze ngamba nti the only way kasuku if I have a cancer in my body nze kanagaruba operating it had a tumor it has been operated twice but the only way they can operate it kabeerewo is kujja mu kiri. So there is no way going to talk about corruption okubanga amakuba tegakolebwa ng'omubi bwakwatibwa nga former IGG agamba nti wemba kwata ngendo balabanga temba sanze mu State House yibayimiridde bekwese wani nti amonga akedde na launching eddwaliro nali naming abana ba Museveni ne Museveni. But I think that's where the problem came from. We are presiding over banoba abavubuka oba babaita ba Gen Z. For them they are saying corruption must end. Where does it begin from? But now you some people mugamba government eveeko. Ezo chenjagala. Kyovala bantu bajja. Mubera muri ku page yemu. Bajjamba bya bufuzi. Bali babikolanga bo. Bajenzi. Tuli ku page yemu. Katika nkubulire Saymo soko je katono. Kenya twatandikira ku finance bill. Finance bill bakane bagijjawo. Abana ne bagamba nti kati gwegendera ddala. So fa tutandikire ku kya corruption. Naye wetukera ne managing the end go tuli mugamba oli nti etebe givem. Akati awo kati ya kino. Obashagede. Kati awo kibate kifuse political. Ati what is politics? It's the governance of people. So kyatuliko kyaffe. America okukera nebera ne Black Lives Matter. Golozambu bali be disugwanunga because of just that one incident. Byaja bibuildinga. But if one bagamba konti Biden resign. Boba agamba chimu Black Lives Matter. Because they are not living under dictatorship like here. Anyway. Kati awo keche chitu Saymo kyaleesaawo wakyatabudde abantu abasinga. Nze kyendowooza kizikira kuba imve Uganda. Mu Uganda kyetwetaga is involvement y'aba artist mu biruma baki na Uganda. Oba ontegeera. Njatukkirize ekyamazima ba artist balina ebizibu byabwe ne government zino. Naye okubeera nga Museveni yakuwa ssente emmotoka ye bwegwa mu kinnya akakono ne kabuukayo tekigana kwogera ku ki exactly kakati ekyo kye tugamba nti ffe baartist kale wakati mu bizibu byammwe government emusobola gyogera akaunti ekole ki era waliwo banambooza abasasula okukola ki ekyo ffe kye muba muyamba abantu ekizibu kibe kiki kizibu nti osana okgenda ku Google n'osaakinga bamama meka bafiira mu ssanya 18 buli lunaku. Oba kigera n'okozesa kino 18 buli lunaku. Mama 18 bafiira mu ssanya buli lunaku. And those are honest statistics. If you have never had someone who is a victim close to you. Enough twagaza omuki omuyimbi ebya Museveni okuvaako. It can be something right anyway. Wanya abikoleko. Oshagede, naye tujatandika corruption ate tumaze tugambe nti etebe givem. Kuba naye tukkiriza
nti agiri mu butali mu butuufu. Kati awo mbeera nja kuweereza ko first final channel. Final channel yo. Mwami oyo yakola gye bya politics n'entambi. Kasuku ng'obitya? Ndowooza manyi wakikale sikyabitya nnyo. Newe n'asirika. What do I gain anyway? I think what Saymo raises is what I also agree with. Abayimbi balina okwogera. Ne Kenzo naye mu submission ye ng'alinga alaga nti ate waliwo amutaddeko pressure. Pressure I know you feel because it's coming from the pub. Ngate yagamba tali ku Bobby Wine. Kenzo. Erinya Bobo ntegenda vuma mutwe because it is newsworthy. Oshagede. Diringa linye lyo teso avamu kama kabebe kuru. Because likola amawulire. Oshagede. So abonjagalo erinya Bobo ne basuke baliveko because Bobo entana uli yaleddeko ku Kenzo. Gwembulira we yali amogereddeko. Yagamba kimuba artist bannange. Era ku spaces yasembeyo jabaddeko Bobby Wine najiwuliza nagamba ndo nasembayo okwogera bangamba nabavuma. Nayenze ba artist nabavuma kochi. Oba ofuna. So we gondi advocacy ne wanchite ntia politics na advocacy byesanze. Exactly. So kati abayimbi abamu ekitegeeza bati okwogera because bati okunyiza abali mu buyinza balowooze nti bali mu byabufuzi ngate si bye balimu. Kuba fini line ogirabe Saymo gya drawings. I've told you that right now why we are talking about corruption, it has been the highlight in the news. Naye nakyo bwe tunaakimala tugenda kukkirira ku kiri ekisembayo. Kati now we are marching into 27. Kyo awo kati nno wajja ova obuzibu bw'endaba. Ati watya? Kuba ati bembatu bwe tuba twagala nguudo tubeere ku nguudo. Si nguudo. Osobola okubeera tukkirize nti kati kankule Kasuku. Owaayi bintu ebyo manyi soko. Twalese URA intelligence agency. Producer tetujja kusukkawo wano olunaku. I thank you sir. Thanks for your time. Gye tulageeyo nange binsoberera saagalayo. Sikyagalira ddala bitu byabufuzi ebyo naye ate ebiruma abantu tulina obyogerako. Era tebola nze nagamba nti baleme kudda mu bino nti ate abeekyanza baakoze eki. Tuba twogera corruption nga bali foreign funded. Tukkirize corruption weeri tugikozeeko ki. Okitegeera because ne banatuga nti bali foreign funded ng'ate era corruption ekyaliwo abantu be babiteekayo babalaga nti bannaye bano bo bakola bwe bati bano ne bakola bwe bati era kijja kusigala tekikola makulu kijja kumaliza kizze ku kiri gwe kyoyagala. Saymo bado tesotya kati politics is a calling. Omuntu ulira ekyamazima bantu bangi abala bigena maso mu ggwanga n'abikola ki n'abitya owulira atagumye byogerako naddala ebigoba omukulembeze tomukaka kubanga mu kabox agenda ekyo kyebadde mu mugambo wano kino kimugambye dda tebakaka. Kati nze kyensaba ekintu ekigenda okuleeta obuzibu bannayuganda tuleme okufuna mweno ekiriwo nti bwe tutandika okusindiikiriza abantu eri waggulu ewa Museveni kitandika okufuuka personal. Nechituwese wa Kenzo yakoze eki. But what is not personal? Saymo, what is not personal in this country? Naye wano tukisigala wano ku Saymo, tell me what is not personal? Ekyamazima that you have one president for 40 years isn't that personal? In the democratic tendency someone scrapped off term limits, scrapped off age limits. The thing is personal. Someone wants to bring their son. This is personal. This is my country. So what do you want to limit me not to be personal? Wano sibansikira noti bwacha bazinga tigwe bwofanga oleta mutabani byonna bituufu ne mukampa wanola bakoza amakubo agagatta ku main roads amakubo gagabaga gatuweereddwa naye ne gakolebwa bubi government ne weenaabeera mpya ebyo tulina kusigala nga tugwa muki nowanga sente zifulumya okukola ekkubo eryo ne tuteekako pressure nerikolebwa bulungi wakati nga tusindiikiriza ebyo byonna byoyogerako ffe abantu babulijjo tusigala tuli buki ffe kye tuliko twagala mirembe mu nsi yaffe actually gwe mirembe gyogerako gye gino government egiye kusuubiza nti akuwa but peace is not the absence of war alone. Twagala kweyagala mu makuba amalungi mu services ki ebirala ezo tuzidimandinze tetulina bye twabikwasa ate omusawo bikwasa muntu kuba naye omuntu alemererwa omu era zisagala bikwasa muntu omu njagala mbyekwasize nange wendi oba kisagede Saymo njagala nange mbyekwasize n'abeewange mbyekwasize why mubeere bulungi mweraba